And tonight we will look at a proto-redemption, a for-redemption in relationship to men and women. Before, yeah. Vamos a mirar redención, vamos a mirar una proto-redención, o sea, una pre-redención, como se relaciona a hombres y mujeres. And then tomorrow night we will look at the work of Christ. Y mañana vamos a ver la obra de Cristo. And the grand consummation of all of history. Y la gran consumación de toda la historia. I have carefully used the word consummation to talk about the second coming of Christ. He usado con mucho cuidado esta palabra consumación para hablar de la segunda venida de Cristo. Too often today the church is pessimistic. Con demasiada frecuencia hoy en día la iglesia es muy pesimista. She assumes that things are going to get worse and worse and worse and worse, and then Christ will come back. La iglesia supone que las cosas van a ir empeorando y empeorando y empeorando y después regresará Cristo. I remember one time our country director in Bolivia asked me to come to Bolivia to speak to the staff. Me acuerdo que una vez el director de Fundación contra el Hambre en Bolivia me pidió que vaya a Bolivia para hablar con el equipo ahí. He said, I'm really struggling with our staff. Me dijo, estoy luchando mucho con nuestro equipo. He said, all of our staff are evangelical Christians and charismatic Christians. Todo el equipo son cristianos evangélicos o carismáticos. And they believe that things are going to get worse and worse and worse, and then Jesus will come back. Y ellos piensan que las cosas van a ir empeorando cada vez más y después va a venir Cristo. And then on Monday they come to work at Food for the Hungry. Y los lunes vienen a trabajar en Fundación contra el Hambre. And we send them out into the communities. Y les enviamos a las comunidades. And we want them to help the communities improve their living conditions. Y queremos que ayuden a las comunidades a mejorar sus situaciones de vida. And they were conflicted. Entonces se sentían en conflicto. If we're helping the communities have healing, si estamos ayudando a las comunidades a tener sanidad and economic improvement, y mejoría económica, are we going to slow down Christ coming back? ¿Vamos a hacer demorar más el regreso de Cristo? See, if things are going to get worse and worse and worse, and then Christ is coming back. Si las cosas van a empeorar y empeorar más y empeorar más y después viene Cristo, and I'm helping a community improve, y si yo estoy ayudando a mejorar a la comunidad, so that things are going to get better and better in that community, para que las cosas mejoren cada vez más en esa comunidad, isn't that in conflict? ¿No es eso un conflicto? To Christ coming back? ¿Para que Cristo regrese? Yeah. Claro. When you think things are supposed to get worse and worse and worse. Cuando piensas que las cosas deben ponerse peores cada vez. But God is at work in history. Pero Dios está obrando en la historia. And He wants us to be His ambassadors, His embassy. Él quiere que nosotros seamos sus embajadores, su embajada. He weeps over the hunger and the poverty and the brokenness of the world. Él llora por el hambre y la tristeza y la pobreza en el mundo. And the church is to be God's NGO. Y la iglesia debe ser la ONG de Dios. You are His instruments. Ustedes son sus instrumentos. For bringing healing into your community. Para llevar sanidad a sus comunidades. God is at work. Dios está obrando. And we are to be at work. Y nosotros también debemos estar and when obrando. Christ comes back, y cuando Cristo vuelve, all that God is working towards will come to its fulfillment. Cuando Cristo vuelve, todo lo que Dios está obrando va a llegar a su consumación. So we are, as Christians today, to be working towards the same ends that God is working towards. Así que nosotros, como cristianos hoy,
Debemos estar obrando, trabajando en la misma dirección para a donde va Dios. That is the flow of biblical history. Ese es el fluir de la historia bíblica. Now, we have been making a distinction all week between two things, being and function. Hemos estado haciendo una distinción entre dos cosas toda esta semana, And ser y función. I want to go back again to that right now. Regresamos a esto ahora. Our being describes our fundamental nature. Nuestro ser se refiere a nuestra existencia fundamental. We are known not by the job that we have, No nos conocen por el trabajo que tenemos, not by how much money we make, no por cuánto dinero tenemos, but our identity is established by the fact that we are made in the image of God. pero nuestra identidad está establecida por el hecho de que somos hechos en la imagen de Dios. And in this, every human being is equal. Y en esto todo ser humano es igual. And each human being is unique Y cada ser humano es único. and has a unique purpose. Y tiene un propósito único. And this is in relationship to our function. Y esto es en relación a nuestra función. Now let's turn to Genesis 1:26 through 28. Vamos a Génesis 1, 26 a 28. He made mankind, Él hizo la humanidad, or humankind. o sea, humanidad. La misma palabra. If you think of the animals, Si pensamos en los animales, they had their kind. ellos tenían su clase. Yeah, class. Yeah. Good. And now man is this special class. Y el hombre es esta clase especial. In one way, he is like the animals En una manera es como los animales, in that he is a creature. en que él es una criatura. But in another way, he is separated from the animals. Pero de otra forma está separado de los animales. And how is he separated from the animals? ¿Cómo está separado de los animales? Porque somos hechos en la imagen de Dios. So human beings stride the ground between heaven and earth. Walk the ground. Ya, los seres humanos caminan en el terreno entre cielo y tierra. Human beings were that kind that was made to straddle heaven and earth. El ser humano fue hecho para estar entre cielo y tierra. The word here for man is Adam. El nombre aquí la palabra aquí para hombre es Adam. And we will see in a few moments that the word Adam is used in different ways, but here it is used for man. Esa palabra se usa en diferentes maneras, pero aquí se usa para hombre. It is a generic term for all human beings. Es un término genérico para toda la raza humana. When we get to Genesis 2, we will see that there are two other words that are introduced that make a distinction between male and female. Cuando vamos a Génesis 2, vamos a ver que hay dos otras palabras que se usan que hacen una distinción entre hombre y mujer. So the word ish is translated man and husband. La palabra ish se traduce hombre o también se traduce esposo. And the word isha is translated woman and wife. Y la palabra isha se traduce mujer o esposa. But in Genesis 1, Adam is referring to all human beings made in the image of God. Pero en Génesis 1, Adán está refiriéndose a todo ser humano hecho en la imagen de Dios. Again, it is let us make man in our image. De nuevo, recuerda que dice ahí, hagamos al hombre en nuestra And then what semejanza. does it say? Y después, ¿qué dice? Let them rule. Dice, deja que ellos gobiernen.